So as I told you, the session is on formalism and new criticism. So formalism, new criticism, the basic concept here, it is the start of the 20th century, right? Let's have a look at the background to understand it better. So it is the start of the 20th century, and formalism, to be precise, emerged around 1915. And it is a time when the First World War was going on, and this is where you have the emergence of a group called Opojas. From which emerged formalism. Upajas, say later on became formalism, and formalism led the way for new criticism. So formalism is closely connected with Upajas. And what is Upajas? Society for the Study of Poetic Language. So this is Upajas, and it was the starting or the first few decades of the 20th century, and where you find the world was facing, say, one of the devastating wars in mankind, in the history of mankind, and people turned to language to reform the world. All right, to reform the world, to say bring about social change, and to bring about hope, people turn to language. And when it comes to formalism, language is a concern of independent importance. Language is very, very significant when it comes to new criticism and formalism. Language became a matter of independent importance. Okay, so in new criticism and formalism, the focus is on the text. History is not given importance. Biography of the author is not important. Then what else is important? It is a text. It is a word on the page, which is a matter of great significance, and the focus is predominantly on poetic language. Probably the figures of speech, poetic devices, and the focus is on form. Since it emerged in Russia, Upajas emerged in Russia, and the communist regime did not support this movement. Therefore, they left Russia and they moved to Czechoslovakia, where they started the Prague Linguistic Circle. Upajas was not given importance by the communist regime then in Russia,
and therefore they had to move to Czechoslovakia, where they started the Prague Linguistic Circle. And in Germany, it is called the Frankfurt School. Frankfurt School, it adopted Marxism and formalism. It's a combination of Marxism and so both put together you have the Frankfurt School. And in America, it is called New Criticism. So New Criticism is a very famous movement in America. And one significant American new critic is T.S. Eliot. So we'll discuss T.S. Eliot in this session. So I have given you a short overview of formalism and new criticism. I'll repeat. Formalism emerged in Russia. It was not supported by the communist regime, this movement called Opojas, Society for the Study of Poetic Language, around the 1915, 1916. It was a time when the world faced a very terrible, devastating war. And as a result, people turned to language for change. And language became a matter of independent importance. And this particular movement called formalism will focus predominantly on language, form. They believe that form will give the meaning. And their focus is not on, author, not on the biography, not on the history. They focus purely on the text. Text alone is important. Word on the page is very, very important. And so Marxism plus formalism, these both put together, you have in Germany the Frankfurt School, and in America New Criticism. And since they did not get support, they moved to Czechoslovakia, where they started the Prague Linguistic Circle. And one significant figure, one colossal figure in formalism is Roman Jakobson. Roman Jakobson. Okay, now we'll focus on T.S. Eliot as a critic. So T.S. Eliot, his important works include Hamlet and His Problems, The Metaphysical Poets, Tradition and Individual Talent, then you have Towards the Definition of Culture. These are some of the important critical pieces of T.S. Eliot. T.S. Eliot is a new critic, and he called new criticism as lemon squeezer school. It is called the lemon squeezer school by T.S. Eliot. And he called himself Old Person. And his nickname is Elephant. And he ran a magazine called Egoist. And Hamlet and His Problems, this work was published in Sacred Wood.
Okay, now let us discuss the metaphysical poets. Okay, metaphysical poets basically is it's about two significant terms. One is unification of sensibility, and the other one is dissociation of sensibility. Say unification of sensibility, it is something which was possessed by the metaphysical poets. Here, T.S. Eliot praises the metaphysical poets for their unification of sensibility. They had a special ability called unification of sensibility. And what is unification of sensibility? Quick transition of thought into feeling. Like the odor of a rose, like the smell of a rose. All right. The quick transition of thought into feeling, the transition of thought into feeling, like the odor of a rose, is called unification of sensibility. There will be absolutely no gap when it comes to unification of sensibility. This transition of thought into feeling happens so spontaneously. But later on, as you all know, metaphysical poets belong to the 17th century. All right, and though the metaphysical poets say used conceits and all those things, they themselves were unique in their style. Each one was unique. Each metaphysical poet was. All these things T.S. Eliot discusses, and then he says later on during the 18th century and especially during the 19th century, this unification of sensibility started to decline, it started to deteriorate. Say, for example, he quotes writers like Tennyson and Browning. நான் இப்படி சொன்னா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். இந்த டிசோசியேஷன் யூனிஃபிகேஷனை வந்து யூனிஃபிகேஷனை கழுதைன்னு வச்சுக்கலாம், டிசோசியேஷனை வந்து கட்டெரும்பு வச்சுக்கலாம். கழுதை தேஞ்சு கட்டெரும்பு ஆயிடுச்சு. ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருந்த யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி, அவ்வளோ அழகா இருந்த இந்த குவாலிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷன் வர வர தேஞ்சி இட் ஃபைனலி லெட் டு டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி. அண்ட் இது யார்கிட்ட ரொம்ப இருந்தது? வித் ரைட்டர்ஸ் லைக் டென்னிசன் அண்ட் ப்ரௌனிங். They had dissociation of sensibility. And what is dissociation of sensibility? This transition will not be spontaneous. There will be some gap in the transition of thought into feeling. அந்த தாட் வந்து ஃபீலிங்காக கன்வெர்ட் ஆகிற அந்த டிரான்சிஷன் வந்து கொஞ்சம் வந்து கேப் இருக்கும், அது ஸ்லோவாக இருக்கும். இட் இஸ் கால்ட் டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி. So this is all with the metaphysical poets. And then what is Eliot saying towards the definition of culture? So towards the definition of culture, it is how culture say gets transferred from one generation to another. See, according to Eliot, culture is transferred from one generation to another through family and religion. So very important point in towards the definition of culture. All right, culture gets transferred from one generation to another. It is carried from one generation to another through two important institutions. One is family, the other one is religion, says T.S. Eliot. Okay, then what does he say in tradition and individual talent?
Okay, before that, let me explain this term called autotelic. So the definition for this term is this. He says the text has no other purpose other than existing there. Okay, the text has no other purpose other than existing there. So this is the definition of autotelic. Okay, then tradition and individual talent. See, he talks about hard labor. So, see, I'm a writer, all right, living in just an assumption, all right. So, assume myself to be a writer, and I'm going to write a poem in the 21st century. So, what should I, as a poet, do? I should work hard. Work hard to learn what? To learn all the tradition that was um, used, say, right from Homer, say, till Vairamuthu, or say, Bharadiyar, or Shakespeare, or Shelley. All right, I should know everything, and for this, hard work is required. And my poem should not be an imitation of the past. Number one, hard work. I should learn all the tradition. Learn through hard work. Number two, I should not imitate. Slavish imitation is not good. I should bring some originality to it. That is the third point. Well, this is a very simple explanation for traditional and individual talent. Just 3 points. Learn the tradition, the techniques used by all the writers through hard work, hard labor. Number two, I should not say imitate slavishly. And number three, I should have some individual talent. Okay, so this is a very brief outline for traditional and individual talent by T.S. Eliot. All right, then let me move on to I.A. Richards. We will discuss Hamlet and his problems in a different session. It takes a bit of time. So the next critic is I.A. Richards. So I.A. Richards, he is famous for his book Practical Criticism. So what does he does in this book? He gives a set of poems to university students at Cambridge, and the name of the writer was not given. The audience or the readers, the students, were asked to give feedback on these poems, and the feedback, the commentary the students gave was terribly shocking. It really jolted I.A. Richards, and to the extent that, say, great legends like Rossetti and others were denounced, and minor magazine poets were praised. All right, ஒரு செட் ஆஃப் போயம்ஸ் என்ன பண்றாரு, நேம் கொடுக்காம யூனிவர்சிட்டி, கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட எப்போ ஃபீட்பேக் கொடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ண கொடுக்குறாரு. அண்ட் மேகசின் போயட்ஸ் எல்லாம் கழுவி ஊத்துறாங்க. தேவர் டினவுன்ஸ்ட், சாரி, பெரிய லெஜெண்ட்ஸ்லாம் கழுவி ஊத்துறாங்க. அண்ட் யாரை ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்றாங்க? மேகசின் போயட்ஸை ப்ரைஸ் பண்றாங்க. இந்த விஷயங்களை எல்லாத்தையும் ஒரு புக்ல பதிவு பண்றாரு. தட் இஸ் கால்ட் ப்ராக்டிக்கல் கிரிட்டிசிசம். So one net exam, there was this question, with whom is this term practical criticism associated? It is I.A. Richards. Then you have
The 4 kinds of meaning. They are sense. Number 2 is feeling. Number 3 is tone. And the final one is intention. Sense is a word for word meaning. It's a simple, say, word for word meaning. And the வார்த்தையோட individual meaning. அதுதான் என்னது sense. The meaning of the sum of the individual words. அதை நம்ம சென்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். Plain meaning, literal meaning. So feeling என்ன? The attitude, the emotion the writer has towards a subject. யோசிச்சு பாருங்க, when பாரதியார் wrote this poem, அச்சமில்லை அச்சமில்லைன்னு எழுதும்போது அந்த ரைட்டர் என்ன உணர்வுல அதை எழுதியிருப்பாரு. ஒரு 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 வேற லெவல் பிரேவ்னஸ், வேற லெவல் சே கரேஜ் அதுல வந்து எழுதியிருப்பாரு. சரிங்களா? அந்த ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் அ சப்ஜெக்ட் கால் பேட்ரியாட்டிசம், தி எமோஷன் கால் பேட்ரியாட்டிசம். அந்த போயம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு போயம்ல ஒவ்வொரு எமோஷன்ஸ் இருக்கும். என்ன ஆட்டிடியூட் அந்த சப்ஜெக்ட் மேல அவருக்கு இருக்கு. என்ன இல்லை இந்த திருநாட்டில் ஏன் கை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில்னு கேட்கும்போது அந்த ரைட்டருக்கு வந்து என்ன விதமான ஒரு ஆட்டிடியூட் இருந்திருக்கும் அந்த கான்செப்ட் மேல, அந்த அந்த நேட்டிவ் லேண்ட் மேல ஒரு பற்று இருந்திருக்கும்ல, அதுதான் ஃபீலிங். அது நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுது. இது வந்து நடிப்பா இருந்திருக்க முடியாது, இது என்னதான் இருந்திருக்க முடியும். இட் வாஸ் ஆனஸ்ட் ஹார்ட்கோர் நேஷனலிசம். All right, so that becomes feeling. சரிங்களா? Then the third one is tone. See, when a writer writes a poem, he will have some sort of a attitude towards the audience. ஆடியன்ஸை நோக்கி அவங்களுக்கு ஒரு சம்டைம்ஸ் மரியாதை இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் நீங்க சில பழைய சாங்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, they will have some say what to say, slightly to be very polite, slightly negative or slightly impolite, all right, attitude towards the audience. சரிங்களா? அந்த டான் போட்டு சாங் எழுதுவாங்க. சரிங்களா? See, we go and watch a movie. In the 90s, cine industry had this a habit of writing songs, or writers had the attitude of writing songs which ends with the letter da. All right, but things have changed now. You listen to the old songs, you will understand what I mean. So that is the attitude towards the audience. That could be respect, that could be say sympathy, or that could be say some sort of hegemony. All right, அது என்ன ஆட்டிடியூட்ல சம் சார்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்லி ஆட்டிடியூட், அந்த ஆட்டிடியூட்லயே நம்மளுக்கு தெரியும். சரிங்களா? அந்த ரைட்டரோடைய ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் த ரீடர் இஸ் கால்ட் டோன். அண்ட் த ஃபைனல் ஒன் இஸ் இன்டென்ஷன். ஸோ இன்டென்ஷன் என்ன? அந்த சாங்ல வந்து இன்டென்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு கருத்து சொல்றதா இருக்காது, அது ஹீரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங்கா இருக்கும். இட் டசன்ட் ஆக்சுவலி இன்டென்ட் டு டெல் அ மெசேஜ் டு தி ஆடியன்ஸ். நீ ஏன் அந்த இடத்துல கரப்டா இருக்கிற, நீ எப்படி எனக்கு மெசேஜ் சொல்லுவ, நீ ஏன் வந்து என்ன மதிக்கல, ஐ எம் யுவர் கஸ்டமர், ஐ எம் யுவர் கிளையண்ட், யூ டிடன்ட் ரெஸ்பெக்ட் மீ, தென் ஹவு கேன் ஐ சே யூ ஆர் ட்ரைங் டு கன்வே மெசேஜ்? கண்டிப்பா மெசேஜ் கிடையாது. அங்க இன்டென்ஷன் என்ன? ஹீரோக்கு ஓப்பனிங் சாங், ஹீரோவை மாசா காட்டணும், அதுதான் இன்டென்ஷன். சரிங்களா? ஸோ இன்டென்ஷன் என்ன? வாட் இஸ் த ரைட்டர்ஸ் இன்டென்ஷன்? See, when big directors, they talk about say all this corruption in their movies, it is not like they want to eradicate corruption. It is just that they are taking a commercial movie, as simple as that. All right, there will be writers with say real intent. All right, there will be directors with real intent, but there will be also directors who just use the social happenings for a commercial movie.
சரிங்களா? சில மூவிஸ் இருக்கும். அந்த மூவிஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்? ரியலாவே இன்டெண்ட் பண்றது என்னதான் இன்டெண்ட் பண்ணும்? ஒரு சோஷியல் காஸ். ஸோ அதுதான் என்னது இன்டென்ஷன். அந்த இடத்துல ஆத்தர் என்ன இன்டென்ட் பண்றாரு? ஒரு மசாலா மூவி எடுக்கிறாரா? நிறைய படம் பார்த்துருப்போம். கரப்ஷன் வந்து ஏகப்பட்ட படம் பேசியிருப்பாங்க. அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அ மசாலா மூவி. ஒரு 4 சாங் இருக்கும். ஒரு ஒரு 5, 6 டான்ஸ் இருக்கும். சாரி 5, 6 ஃபைட் இருக்கும். ஒரு விவேக்கையோ இல்ல வடிவேலையோ கூட்டு வந்து ஒரு 7, 8 காமெடி பண்ணியிருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் ஒரு ஹாப்பி என்டிங் குடுத்து பொயடிக் ஜஸ்டிஸோட முடிப்பாங்க. வாட் இஸ் பொயடிக் ஜஸ்டிஸ்? Good is rewarded. It's a term coined by Thomas Rhymer. Where good is rewarded, evil is punished. So very simple. Intention is the author or the director's intention in writing that movie, in writing that book or writing that movie. Say Bharatiya's intention was not saying something and doing something else. All right. He wanted what he said, and he meant what he said. Our intention was liberty. Our intention was say provoking the people towards freedom. Say creating awareness among the common man. So our intention வந்து என்னது? சரிங்களா? freedom தான் அவரோட intention. So that is called intention. So ஃபீலிங் அப்படிங்கிறது ஆத்தர்ஸ் ஃபீலிங் டுவர்ட்ஸ் த சப்ஜெக்ட். டோனுங்கிறது பாரதியார் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களையும் இந்திய மக்களையும் எப்படி பார்த்தார் அப்படிங்கிறது. அண்ட் சென்ஸுங்கிறது அந்த ஒவ்வொரு அச்சம் இல்லை, அச்சம் இல்லை, அச்சம் அப்புறம் இல்லை, இந்த இந்த தனித்தனி வார்த்தைகளோட லிட்ரல் மீனிங் இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து சென்ஸ். சரிங்களா? ஸோ தேங்க்யூ. வில் இன் திஸ் செஷன். எனி டவுட்ஸ் யூ ஹேவ்? Okay, hope there are no doubts. Thank you.